மாணவர்களாகிய நாம் ஆங்கில பாடத்தை கற்போம். Hi children, welcome to DP Kids YouTube channel. Hi Kitty. Right children, today we are going to learn another letter from the English alphabet. Kitty, I will give you a clue. Now this is the fourth letter of the English alphabet. A, B, C. Yes, very good Kitty. Letter D. And the sound is D. So in this lesson, we will learn more about letter D. Come, let's begin. Hi children. So now, before we start, we are going to read these sentences about this girl, right? Let's see who is she and some details about her. Come, let's read. This is Dilly. This is Dilly. So that's her name. She lives in Denmark. She lives in Denmark. Her mom is a doctor. Her mom is a doctor. Her dad is a dentist. Her dad is a dentist. Dilly loves dogs. Dilly loves dogs. She likes dolls too. Dilly can play drums. Dilly can play drums. Her favorite sweet is donut. Her favorite sweet is donut. This is Dilly. In the girl pair Dilly. She lives in Denmark. அவள் எங்கு வாழ்கிறாள்? Denmark. Her mom is a doctor. அவளுடைய தாய் ஒரு வைத்தியர். Her dad is a dentist. அவளுடைய தந்தை ஒரு பல் வைத்தியர். Dilly loves dogs. டில்லிக்கு நாய்கள் என்றால் பிடிக்கும். டாக்ஸ் என்றால் நாய்கள். She likes dolls too. டில்லிக்கு பொம்மைகள் என்றாலும் பிடிக்குமா. Dilly can play drums. டில்லிக்கு drums play பண்ண விருப்பமா. Her favorite sweet is donut. Right. டில்லிக்கு மிகவும் பிடித்த sweet இனிப்பு வந்து donut. Right. Now this is all about Dilly. But Kitty, did you notice something here? In every sentence, there is a word that is in different color. A word in red color in each sentence. இதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு வசனத்திலையும் ஒரு சொல் மட்டும் மற்ற சொற்கள்ல இருந்து வேற நிறத்துல, அதாவது இந்த மாதிரி சிவப்பு நிறத்துல இருக்கு. Why is that, Kitty? Why is that, my children? Yes, good Kitty. That is because all of those words begin with the letter that we are going to study today, and that is letter D. இன்னைக்கு நாங்க படிக்க போற எழுத்தில் தான் அந்த ஒவ்வொரு சொல்லின் முதலாவது எழுத்து, அதுதான் letter D. And the sound is D. இந்த ஒவ்வொரு வேர்ட்லையும் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா ட சவுண்ட் உச்சரிக்கப்படுகின்றது. The first sound is D. Kitty, did you notice that? Dilly, D. Denmark, letter D, D sound. Doctor, letter D, D sound. Dentist, letter D, D sound. Yes. Dog, letter D, D sound. Dolls, first letter D, sound is D, doll. Drums, drums, D sound. Donut, yes, D sound. All right, now my children, shall we look at this letter? Yes, so here we have letter D in capital and simple letter D. Right? So
பெரிதாக நான் உங்களுக்கு இங்கே கொடுத்துருக்கேன். இப்போ உங்களுக்கு வடிவாக பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும். Right. We have capital letter D, another word uppercase letter D, and simple letter D, that is the lowercase letter D, and the sound is the sound. All right. Now, shall we look at some words that begin with letter D and sound the? Right, come. And the first word is dog. Dilikku virupamana animal, dog. Right, dog endra nai. First letter D, O, G, dog. Just 3 letters, 3 எழுத்துக்கள் தான் இருக்கு. Dog என்றால் நாய். அடுத்தது, yes, we have another word, and that is Dilly likes doll. Dillyக்கு பிடிச்ச இன்னொரு விஷயம் பொம்மைகள். Doll. First letter D, O, L, L, doll. பொம்மை. Now my children, you need to nicely pronounce the sound. D letterக்கான அந்த உச்சரிப்பை நீங்கள் அழகாக சொல்ல வேணும், உச்சரிக்க வேண்டும். அந்த சத்தம் அழகாக வர வேண்டும். ட சத்தம் வந்து அழுத்தமாக வர வேண்டும். Right. Now, what do we have? We also have, what did she like to eat, Kitty? Yes, donut. D-O-N-U-T, donut. Right. What is the next thing? And then we have, yes, she likes to play drums. Right. மேளம் தட்ட விருப்பமாம் டிலிக்கு. And Englishல நாங்க சொல்றது அதுக்கு drum. D-R-U-M, drum. So my children, sometimes you may also know how to play drums, or you may like to play drums. ஸோ இப்போ இருந்தே நீங்கள் அழகாக லேர்ன் பண்ணி வந்தீங்கன்னு சொன்னால் வளர்ந்து நீங்களும் ஒரு கிளவர் ட்ரம்மராக வரலாம். ஆல் ரைட். வேறு என்ன வேர்ட்ஸ் இருக்குன்னு பார்ப்போம். எஸ், வாட் இஸ் திஸ்? திஸ் இஸ் அ பேர்ட். டக். டக் என்றால் தாரா. D-U-C-K, டக். ட சவுண்ட் பாருங்க, நான் அவ்வளவு அழுத்தி சொல்றேன்னு. ட, D-U-C-K, duck. All right. வேறு என்ன இருக்கு? Right. We have a dot. Dot என்றால் புள்ளி. அதுக்கு நாங்கள் இங்கிலீஷில் சொல்றது dot. First letter D, அப்புறம் O, T, dot. Right? Okay. What else do we have? Then we have, yes, what is this? Dolphin. Yes, இப்படி ஜம்ப் பண்ணி ஸ்விம் பண்ற ஒரு fish. Dolphin. Yes. First letter D, அதுக்கப்புறம் O, L, P, H, I, N, dolphin. Right. And then we also have another word, and that word is deer. Deer என்றால் மான். மான் இஸ் நாங்கள் இங்கிலீஷில் சொல்கிறது deer, very innocent animal. First letter D, அதுக்கப்புறம் E, E, R, deer. All right. So now children, these are some words that begin with letter D and that has the sound D. Right? நாக்க நல்லா உள்ளுக்குள்ள தள்ளி அழுத்தமாக D sound உச்சரிக்கப்பட வேண்டும். Right. Now shall we see how to write letter D? Come, let's go and see that. Hi children. So Kitty, this is how you write capital D and simple D. Can you see the board? Board தெரியுதா பிள்ளைகள்? Yes. மேல இருக்கிறது capital D, uppercase D. கீழே இருக்கிறது simple D, lowercase d. Now Kitty, இந்த simple d பார்த்தா வேற எங்கயாவது பார்த்த மாதிரி இருக்கா? This looks a bit like letter B, no? But there is a difference. Letter B வந்து நாங்க இந்த வட்டம் மத்த பக்கம் வரும். Right? But இது வந்து D ல
இந்த வட்டம் இந்த பக்கம் வந்திருக்கு. அண்ட் எழுதுகிற விதமும் கொஞ்சம் வித்தியாசம், அது நாங்கள் பார்ப்போம். ரைட், முதலாவது நாங்கள் பார்ப்போம் கேபிட்டல் டி லெட்டர். ரைட், கேபிட்டல் டி எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. அகெயின் இந்த arrow மார்க்ஸை ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் உங்களால் இந்த டி லெட்டரை எழுதலாம். ரைட், டீச்சர் எழுத இதுக்கு மேலே நீங்கள் உங்களுடைய ரைட்டிங் புக்கில் எழுதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் த டாப் a line down, மேலிருந்து கீழே ஒரு கோடு. அதுக்கப்புறம் திரும்ப தொடங்கின இடத்துக்கு போய் அங்கிருந்து இப்படி வளைவாக ஒரு கோடு, அதாவது ஒரு அரை வட்டம் மாதிரி. ரைட், மேலிருந்து கீழே ஒரு கோடு போட்டுட்டு தொடங்கின இடத்துக்கே போய் ஒரு அரை வட்டம் ஒன்று பூரணப்படுத்தினா லெட்டர் டி. So you begin from the top, Kitty, then you come down and then go to the place you started. From there, draw a semicircle. Then you have capital D. Right. Now how do you write simple D? நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் B மாதிரி பார்த்தா இருக்கும், சம்டைம்ஸ் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகலாம். அதனால் கவனிங்க பிள்ளைகள். Pay attention to this carefully so that you know the difference. Right? Letter D. So for letter B children, நாங்கள் மேலிருந்து தொடங்கணும். மேலிருந்து கீழே கோடு போட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நாங்கள் ஒரு சர்க்கிள் வட்டம் எழுதணும். பட் லெட்டர் டிக்கு we start from the circle. இந்த வட்டத்திலிருந்து தொடங்கி தான் அந்த கோடு மேலே போகும். So that is the different. Right? And also B லெட்டருக்கு இந்த வட்டம் இங்கால பக்கம் மற்ற பக்கம் இருந்தது. பட் இது இந்த பக்கத்தில் இருந்து நாங்கள் தொடங்குறோம். Right. So you start from the circle. Number 1, ஒரு curve, இந்த மாதிரி வளைவாக ஒரு லைன், அதாவது ஒரு வட்டம் கீறி அப்புறம் மேலே போயிட்டு திரும்ப கீழே வந்து முடிக்கணும். Okay my children? So you start from here, draw a circle, and then you go up, and then again you come down and you stop here. Kitty, did you understand? Yes, very good. ஒரு வட்டம் இப்படி வளைவான வட்டம் மேலே போய் கீழே திரும்ப வரணும். ஆல்ரைட், ஸோ இன்னொருக்கா சொல்கிறேன்னு பாருங்க. இங்கேருந்து இந்த பக்கத்துக்கு ஒரு வட்டம் அப்படியே மேலே போய் அங்கேருந்து திரும்ப கீழே வரணும். ஆல்ரைட் சில்ட்ரன், ஸோ யூ ட்ரா அ சர்க்கிள் லைக் திஸ் and then go up and then again come down. Right. So this is how you write capital D and simple D. Now I will show you how to write this on a sand tray. Come, let's go and write it on sand. Hi children. Hi Kitty. So we are going to write letter D on our sand tray here. Right. Shall we start with capital D letter? Yes. How do we write? Starting from the top. மேலிருந்து தொடங்கி கீழே ஒரு line. Then you again go to the place you started. தொடங்கின இடத்துக்கு போய் அங்கிருந்து இப்படி ஒரு அரை வட்டம். And we have letter D. Capital D. Now how do you write simple D, Kitty? Yes, you start from here. இங்கிருந்து தொடங்கி மேலே போய் திரும்ப கீழே வர வேணும். Right. So here we have simple D. Now Kitty, shall we decorate this? Already Kitty is ready. Very good. Right. Thank you Kitty. So Kitty has some seeds and I am going to decorate this, my children. Right? Capital D and simple D. Right.
Okay, capital D is done. Now we will decorate simple D, Kitty. Yes. Again here. Right, and we are going to finish a simple D letter. Yes, and we are done. All right, so naanga capital D, simple D rendum decorate panniyachu. So my children, we need more practice. Kitty, we need more practice, right? Okay, so let's go and do some more practice. Come, let's go. Hi children. So we wrote capital D and simple D on our sand tray. Now we are going to write them, trace them, right? So here I have capital D and simple D in dot 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 lines. We are going to trace this and complete it. இந்த மாதிரி புள்ளி புள்ளியாக எழுதப்பட்டுள்ள இந்த D எழுத்துக்களை நாங்க capital simple ரெண்டையும் trace பண்ணி complete பண்ண போறோம். Right, come let's begin with capital D. Now Kitty, you also need to trace it, okay? Right, come let's start. So we will begin with capital D. Start from here, come down, and then go where you started, and from there a semicircle. நீங்க இத ட்ரேஸ் பண்ணும் போதும் சரி, எழுதும் போதும் சரி, இங்க எல்லாம் ஸ்பேஸ் இடைவெளி இருக்க கூடாது, ரைட்? எல்லாம் ஃபுல்லா வடிவா பூரணப்படுத்தப்பட்டு இருக்க வேண்டும், ரைட்? சிம்பிள் டி நாங்க எங்க இருந்து தொடங்கணும்? மேல இருந்து தொடங்கணுமா இல்ல இந்த சர்க்கிள்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணுமா? From where do we start? Very good. Yes, from the circle, not from the top, right? So நாங்க இங்க இருந்து தொடங்கி இத அப்படியே வளைச்சு கொண்டு போய் மேல போறோம். மேல போயிட்டு அப்படியே திரும்ப அந்த பக்கத்தாலேயே கீழே வரோம். Right. So this is how you write simple D. Now we need more practice. Now we will see how to write these letters on your double rule writing books. உங்களுடைய ரைட்டிங் புக்ஸில் டபுள் ரூல் இருக்கிற கொப்பிகளில் எப்படி நாங்கள் எழுதுறது அப்படின்னு சொல்லி போய் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோம். Come, let's go and do that. Right, now Kitty, yes, have your slate. Now Kittyக்கு வந்து Kittyயோட ஸ்லேட் இருக்கு. And my children, உங்களுக்கு உங்களுடைய ரைட்டிங் புக்ஸ் இருக்கு. நீங்களும் டீச்சரோடு சேர்ந்து எழுதி இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். ரைட், முதலாவது நாங்கள் கேபிட்டல் டி, இதில் இருக்கிற கேபிட்டல் டி எல்லாத்தையும் ட்ரேஸ் பண்ணுவோம். உங்களுடைய ரைட்டிங் புக்லேயும் இப்படித்தான் இருக்கும். இந்த மாதிரி லைன்ஸில் எப்படி எழுதுறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். ரைட், முதலாவது கேபிட்டல் டி. ஸோ நாங்கள் இந்த மேலே இருக்கிற முதலாவது லைன்லேருந்து கீழே ஒரு கோடு போட்டு அப்புறம் திரும்ப அங்கே போய் இப்படி அரை வட்டம். ரைட், மேலிருந்து கோடு, கீழே அங்கிருந்து அரை வட்டம். ரைட், அதே மாதிரி இங்கேயும் மேலிருந்து கோடு கீழே போட்டு இங்கிருந்து அரை வட்டம். ரைட், இடைவெளி இருக்கக்கூடாது. இந்த மேலிருந்து கீழே வர கோடோட இந்த செமி சர்க்கிள் வந்து அழகா கனெக்ட் ஆகணும். From the top, go down and again go to the top and complete this half circle. Then you have capital D. Right, இப்போ நாங்க simple D எழுத போறோம். இதே மாதிரி லைன்ஸ்ல எப்படி simple D எழுதுறது? கீழே இருந்து தொடங்க போறோம் simple D. மேலே இருக்கிற லைன்ல இருந்து இல்லை, அதை எப்பவுமே நீங்க மறக்க கூடாது. B லெட்டர் தான் நாங்க அந்த மேலே இருக்கிற லைன்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம். பட் டி கீழே இருந்து தான் நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். ரைட், ஸோ கீழே இந்த ரெண்டாவது லைன் பாருங்கள், உங்களுடைய ரைட்டிங் புக்ஸ்லேயும் இப்படி தான் இருக்கும் லைன்ஸ். அதில் இந்த
ரெண்டாவது லைனில் இந்த மிடில் இருக்கிற லைனில் இருந்து தான் நாங்கள் சிம்பிள் டி லெட்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம், ரைட்? மேலே இருக்கிற லைனில் இருந்து இல்லை. ஸோ உங்களுடைய புக்ஸ்லையும் இப்படித்தான் லைன் இருக்கும். இதில் இந்த ரெண்டாவது இந்த அதாவது நடுவில் இருக்கிற லைன்லேருந்து we are going to start simple D, right? ஸோ அங்கேருந்து இப்படி கர்வ் வளைச்சு மேலே போய் திரும்ப கீழே வர வேணும், ரைட்? அதே மாதிரி இதையும் எழுதுவோம். From the second line you start and then the circle, go up to the first line and then again come down, right? திரும்ப ஒன்று எழுதுவோம். இங்கிருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி go up, again come down, right? இப்போ இதில் பிள்ளைகள் மேலே போய் அப்படியே மறந்துட்டு விட்டுறக்கூடாது. மேலே போய் யூ ஹேவ் டு கம் டவுன். அப்போ தான் நீங்கள் பாருங்கள் இதில் ஒரு சின்ன இப்படி ஒரு லைன் மாதிரி கீழே வருகுது, ரைட்? அது வரும். ஸோ யூ நீட் டு கோ அப், touch the first line and again come down, right? Don't forget that. Now the last simple D letter. Go up and come down. All right children, so now this is how you write the letters in your writing book. உங்களுடைய கொப்பிகளில் நீங்கள் இப்படித்தான் அந்த லைன்ஸில் எழுத வேணும், ரைட்? இப்போ நாங்கள் இன்னொரு ஆக்டிவிட்டி இருக்குது, அதை போய் செய்வோம், ரைட்? இதில் என்ன செய்யணும்? we have some letters inside this tank. இந்த டேங்குக்குள்ளே சில எழுத்துக்கள் இருக்குது. இப்போ அதை வச்சு நாங்கள் ஒரு ஆக்டிவிட்டி, என்னது? color the uppercase D in blue. uppercase என்றால் கேபிட்டல். கேபிட்டல் D letters ப்ளூ கலரில் நாங்கள் நிறம் தீட்ட போகிறோம், கலர் பண்ண போகிறோம். color the lowercase D yellow. அதாவது சிம்பிள் D letters நாங்கள் yellowவால் கலர் பண்ண போகிறோம், ரைட்? ஸோ ஃபஸ்ட்டாக இந்த டேங்க்கில் நாங்கள் D letters இருக்காண்டு பார்ப்போம். எஸ், I can see capital D, simple D, all right. So now we can color them, right? First, what do we have to do? Uppercase D in blue color. So capital D நாங்கள் ப்ளூவில் color பண்ண போகிறோம். All right. So now, yes, I can see capital D here and I'm going to color that in blue color, right? Because capital D ப்ளூவில் color பண்ணணும், right? Right. So நாங்கள் இப்போ color பண்ண போகிறோம். Now do I see another capital D? இன்னொரு capital D இருக்கா? Yes. Okay, அப்போ அதையும் கலர் பண்ணுவோம். இங்கே இருக்கு, ரைட்? ஸோ நாங்கள் அந்த capital D-ஐயும் கலர் பண்ண போகிறோம், ரைட்? ஓகே, கலர் பண்ணியாச்சு. வேறு அங்கே இருக்கு capital D, அவ்வளவுதான் தெரியுது டீச்சருக்கு. அடுத்தது லோவர் கேஸ் டி, சிம்பிள் டியை நாங்கள் எல்லோ கலர் பண்ண போகிறோம், ரைட்? சிம்பிள் டி தெரியுதா உங்களுக்கு இந்த டேங்க்கில்? Here I can see a simple D letter. Shall we color that, right? So we are going to color the simple D letter in yellow color, right? Now do I see another simple D here? Kitty, where a simple D irukka? Yes, here we have another simple D here. So adayum naanga yellow color la color panna poram. All right, so naanga capital D in blue and simple D in yellow color koduthu color panniyachu. Now we have another nice activity to do. What is that? Come, let's go and see that. Hi children. Hi Kitty. Now Kitty, what is this? My children, what is this? This is, yes, letter D. Capital or simple? Yes, this is simple letter D. Right, so we have simple letter D here. Now, Kitty, I am going to do something here. It's a magic. What is that? My children, I am going to
turn this simple letter D into a dinosaur. Now ஒரு சின்ன மேஜிக் செய்து இந்த simple letter D a dinosaur மாத்த போறேன். How is that? Right, now first of all, we can't see dinosaur anywhere in the world. Dinosaur என்ற அனிமலே அப்படியே அழிஞ்சு போய்விட்டது. There are no dinosaurs in the world now. But those days, long time back, அந்த காலத்தில் வந்து டைனாசர் அப்படின்னு ஒரு பெரிய அனிமல், மிகப்பெரிய ஒரு மிருகம் இருந்தது. அது ரொம்ப பெருசாக இருக்கும். ரைட். ஸோ இப்போ நாங்கள் இந்த சிம்பிள் லெட்டர் டியை வச்சு டைனாசர் ஒன்று செய்ய போகிறோம். ரைட் கிட்டி, are we ready? Right, now how are we going to do this dinosaur? Right, first let us paste this. Right, like this. Okay, இப்போ இதை நாங்கள் எப்படி டைனோசர் ஆக்க போகிறோம்? Right, here I have the face of the dinosaur kitty. Right, டைனோசர்ட முகம் இருக்குங்க. Right, now what am I going to do? என்ன செய்ய போறேன்? Right, இதை நாங்கள் அழகா, yes, okay. All right, டைனாசர்ன்ற ஃபேஸ் பேஸ்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போவே இது கிட்டத்தட்ட ஒரு டைனாசர் மாதிரி தான் இருக்கு. ரைட், ஸோ திஸ் இஸ் த மேஜிக் ஐ எம் கோயிங் டு டூ. ரைட், நவ் வாட் எல்ஸ் டு வி டூ கிட்டி? நவ் வி நீட் டு கிவ் தீஸ் டைனாசர்ஸ், எஸ், த 2 legs, த ஹியூஜ் legs. ரைட், டைனாசர்ஸுக்கு யூஸ்வலாகவே பெரிய கால்கள் இருக்குமா. ரைட், ஸோ நாங்கள் இதில் இந்த டைனாசருக்கு இப்போ 2 கால் வைக்க போகிறோம். ரைட், ஸோ நாங்கள் டைனாசர்ஸுக்கு 2 கால் கொடுத்தாச்சு. Now, yeah, dinosaur also has tail, but they are very huge, right? இப்போ இல்லை, பட் அந்த டைமில் டைனாசர்ஸோட கால், அதோட டேல் எல்லாம் ரொம்ப பெருசாக இருக்குமா. ரைட், ஸோ நாங்கள் இப்போ டைனாசருக்கு டேலும் கொடுக்க போகிறோம். Right, so my children, we are done. Kitty, we are done. And this is the magic. Simple letter D became a dinosaur. Yes, so we have the face, the 2 big legs, and the big tail of the dinosaur. And what is the first letter of the word dinosaur, Kitty? Yes, letter D. Dinosaur என்னும் சொல்லின் முதல் எழுத்தும் D, and the sound is D. All right, children. So you can do this at home, and you also can have a dinosaur like this from simple letter D. I hope you enjoyed this activity.
my children, so we have come to the end of this lesson. Kitty, what is the letter we learned today? Yes, letter D. And we also saw a huge animal at the end. What was that? Yes, dinosaur. And the sound is D. So now you know capital D, simple D, and you know the sound of it, D. And you also learned some words from letter D. Dolphin, doll, dog. All right, children. So I hope you will remember these words, and also my children, in the letter நீங்க உங்களுடைய writing booksல எழுதி practice பண்ணுவீங்க அப்படினு சொல்லியும் நான் நம்புறேன். So please keep practicing and we shall learn another letter in our next lesson. Bye Kitty and my children. Bye.